Este es un programa de entretenimiento y no debe tomarse como un consejo o una recomendación. Los comentarios y opiniones expresadas en este programa son exclusivamente de los participantes y no reflejan necesariamente la opinión de Conexión Dispersa ni de sus patrocinadores. Conexión Dispersa no se hace responsable de ningún daño o perjuicio resultante de la utilización de la información proporcionada en este programa. Conexión Dispersa presenta un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Progresión con Roberto Eslava. This is Ethan Matthews from macOS. Happy 14th birthday, Progression Radio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Progresión, un viaje alucinante por las latitudes del rock progresivo. Soy Roberto Eslava y como siempre me da mucho gusto que se conecten con nosotros aquí a Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso para que juntos emprendamos un viaje a través del subgénero del rock más vanguardista que lo arriesga todo en cada nota y cada acorde. Me acompaña como siempre en los controles de esta nave interestelar nuestro comandante César Garduño en la producción. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que es onprogre@gmail.com. En las redes sociales nos pueden encontrar como Progresión CDMX en nuestra fanpage de Facebook y en las redes sociales de Conexión Dispersa. Los podcasts de esta emisión los pueden escuchar a través del canal de Spreaker de Progresión en Conexión Dispersa y en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Goodpods, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Podchaser, Yayo Saban y YouTube. Ya estamos listos para comenzar. Esta noche tenemos un programa muy especial, como siempre, presentándoles conversaciones con grandes figuras del rock progresivo contemporáneo. Hace unas semanas tuvimos el gusto de conversar con el compositor y multinstrumentista norteamericano Ethan Matthews, que es líder del proyecto Echo Oz, con una amplia carrera en el ámbito del rock progresivo, también en el metal progresivo con su banda Greyhaven. Así que esta noche les presentamos la primera parte de la conversación con Ethan Matthews. Sin más preámbulos, bienvenidas y bienvenidos a Progresión. Para iniciar esta conversación yo le preguntaba a Ethan cómo fueron sus primeras experiencias en la música. Escuchemos. I was kind of forced into it as a kid, doing piano lessons. Parents had me go and do that at like second or third grade, so I was about 7 or 8 years old. And I did that for about 5 years. And for some reason around, 11, 12, right before I was a teenager, I kind of discovered that I actually liked music. And from there, I kind of I took a year off of piano, trying to figure out what I wanted to do with it. And I was listening to a lot more rock music and pop music at the time too. And then kind of decided that I should start learning guitar. Probably around 12 and a half or 13. And but yeah, it goes way back for me. I mean, I definitely started early, and I'm thankful for that because it gives you such a strong footing when you learn at that age. So yeah. De alguna manera fui forzado a ello cuando era niño. Mis padres me hicieron ir a lecciones de piano desde que tenía 7 u 8 años. Hice eso por cerca de 5 años. Por alguna razón, cuando tenía 11 o 12 años, justo antes de la adolescencia, me di cuenta que me gustaba la música, y desde ahí comencé. Me tomé un año libre de las lecciones de piano para descubrir lo que quería hacer. Entonces empecé a escuchar rock y música pop. Decidí que aprendería a tocar guitarra. Eso fue probablemente cuando tenía 12 años y medio o 13. Sí, así fue para mí. Definitivamente empecé a una temprana edad y estoy agradecido por eso. Porque cuando empiezas a esa edad, tu formación es sólida. Esas son las palabras de Ethan Matthews. Yo le preguntaba a Ethan en su opinión cuál es la relevancia que tiene la música en nuestras vidas. Escuchemos. Yeah, I mean, going back to my early teenage years, the thing that drew me to it
especially more atmospheric forms of music and music that use synthesizers as well and things like that, was that it would create pictures in my mind's eye. Basically, I could just close my eyes and kind of drift off, you know, and you know, as like a 12 or 13-year-old, that was really a different experience than I had had before. I had realized that I had seen these images in my beneath my eyelids for years as a kid and never really realized it, but music kind of helped me connect to it. So I would see like landscapes and, you know, get other types of imagery. It could be all kinds of landscapes or mountains or, you know, even alien universes, I think. So I for me, that was really what got me further into it in terms of how it affected my physical self, you know. You know, I mean, other than the cliche of being the universal language, like also mathematics is, you know, like I think that it's important on that level as well and culturally. You know, I've always been into music that's, you know, kind of from different areas in the world, even though I've kind of been centered on, you know, guitar music from Europe and the States mostly, but I appreciate all kinds of music from everywhere that I can find it. And I try to, with Echo S2 more recently, I try to incorporate more of that, you know, whereas in my early years, it was more just focused on progressive metal and heavy guitar music, so... Sí, regresando a mis años de adolescencia, lo que me llevó a la música, especialmente a estilos musicales más atmosféricos y también a los sintetizadores, era que creaban texturas en mi mente. Simplemente cerraba mis ojos y me dejaba llevar. Comencé a escuchar ese tipo de música cuando tenía 12 o 13 años. Fue una experiencia muy diferente de las que había tenido antes. Me di cuenta que las imágenes que surgían a través de la música las había visto antes, simplemente al cerrar mis ojos. Y eso había sucedido por años. Siendo un niño realmente no me había dado cuenta de que la música podía ayudarme a conectar con eso. Podía ver paisajes, tener otro tipo de imaginarios, todo tipo de paisajes, con montañas, incluso universos alienígenas, creo. Para mí, eso fue lo que realmente me hizo involucrarme más con la música, porque afectaba mi existencia física. Más allá del cliché de que la música es un lenguaje universal o su relación con las matemáticas, creo que es importante en ese nivel de percepción y también en el ámbito cultural. Siempre me ha interesado la música que se hace en distintas partes del mundo. Incluso, a pesar de que me he concentrado en la música para guitarra hecha en Europa y Estados Unidos, pero aprecio otro tipo de músicas de cualquier lugar del mundo. En Echo Oz, recientemente traté de incorporar esos estilos, mientras que en mis inicios estaba muy concentrado en el material progresivo y en la música pesada escrita para guitarra. Esas son las palabras de Ethan Matthews esta noche en Progresión. Vamos a iniciar con la música, precisamente del proyecto de Ethan Matthews, Echo Oz, de su más reciente material discográfico Inland Empire. Escucharemos el tema Echo Oz para todas y todos ustedes. Seguimos en Progresión. Hi, this is John Lodge of the Moody Blues, and you're listening to Progression.
this birth, a fleeting memory of what I believe lies in the sea. One day with this world beyond us, endless fantasy we can't trust. Our enemy we could see now speaks as this world echoes us. Since 1945. If you don't do what we tell you to do, just be pulverized. We don't care what you think, or what you say. Once you are victorious, that's it.
Did you come to melt this glacier? One day with this world beyond us, there's endless fantasy we can trust. Only enemy we could see now speaks as this world echoes Hi, this is Steve Hackett, and you're listening to Progresión. Escuchamos el tema Echo Oz del disco Inland Empire de 2023 con Echo Oz, proyecto del compositor y multinstrumentista norteamericano Ethan Matthews. Vamos a continuar con esta conversación aquí en Progresión. Ethan Matthews se distingue por tocar distintos instrumentos. Yo le preguntaba si hay alguno que particularmente disfrute. It kind of morphs, you know, like for my teenage years, like guitar was the most important thing. And then when I started Greyhaven, the progressive metal band that we started in high school with some friends of mine, I got much more into synthesizers and keyboards. And that kind of morphed out of that, I don't know, and back into guitar for a number, like 10 years or so. And then I started to get much more enamored with folk instruments and more acoustic instruments in general. Like I went back and kind of re-studied up on some classical guitar that I learned when I was in high school, because I took classical guitar lessons at that point. And so I got back into playing fingerstyle, and that's kind of, I think it was like 2010 or 2011, I kind of made the transition from playing pick style guitar over to fingerstyle, and I pretty much play exclusively fingerstyle nowadays. And so, like, but yeah, I got into folk instruments. Like I love a lot of Celtic music, and hammered dulcimer kind of became a big focus on, last couple of albums. I'll use that just because I really like the way it cuts through a mix and adds a really nice glassy kind of tone.
and creates a lot of rhythm too. So, I mean, yeah, there's been a number of different things, but it's kind of moved from like electric to electronic synthesizers and then on into back to acoustic music, you know? Like I found that acoustic music can be really fun, especially kind of if it's a bit technical. I'm not a terribly technical musician, but if it's a bit technical, it can be really fun to get into. And then when you master something, it really feels great to be able to do all of that, and you feel very connected. It's like synthesizers allow you to create any sound almost that you can possibly imagine that you can't really create with acoustic instruments. But acoustic instruments allow you to feel like a little bit more like a human being, you know, a little bit more connected to people, I think, in a lot of ways. Ha cambiado de alguna manera. En mis años de adolescencia, la guitarra era lo más importante. Después, cuando comencé a trabajar con Greyhaven, una banda de metal progresivo que hice con algunos amigos míos de la preparatoria, me interesaron más los sintetizadores y los teclados. Después regresé a la guitarra y me dediqué a tocar este instrumento por cerca de 10 años. Años después me interesó aprender a tocar algunos instrumentos folclóricos, en general instrumentos más acústicos. Eso me hizo estudiar nuevamente guitarra clásica, la cual aprendí cuando estaba en la preparatoria, porque tomé algunas lecciones. Volví a tocar con los dedos. Eso fue entre 2010 y 2011. Ese fue el momento en que hice la transición de la técnica con plumilla a este estilo de tocar con los dedos, el cual actualmente uso casi de manera exclusiva. Así que me interesan mucho los instrumentos folclóricos, la música celta. Un instrumento como el dulcimer ha sido muy importante en los últimos 2 álbumes. Me gusta la forma como irrumpe en la música. Tiene un tono cristalino realmente agradable y crea muchas partes rítmicas. Han habido muchas cosas diferentes, y de alguna manera me he movido de lo eléctrico a lo electrónico, los sintetizadores, y después he regresado a la música acústica. Me he dado cuenta que la música acústica puede ser realmente muy divertida, especialmente porque es un poco técnica, y no soy terrible con la técnica musical. Si el material es un poco complejo técnicamente hablando, puedo divertirme al concentrarme en ello para dominarlo. Es grandioso poder hacer todas estas cosas. Te sientes muy conectado a ello. Los sintetizadores te permiten crear casi cualquier sonido que imaginas. Algunos que realmente no puedes crear con los instrumentos acústicos. Pero los instrumentos acústicos te permiten sentirte más como un ser humano y más conectado con las personas de muchas maneras, creo. Esas son las palabras de Ethan Matthews, y hablando acerca de su proyecto Echo Oz, yo le preguntaba a Ethan de dónde viene este nombre. Yeah, so the story goes back to Greyhaven, my first band, and I felt that we needed a new name for our first album. We needed to change our band name because we just felt, you know, we were using a Tolkien-based name, and we kind of felt like, oh, there's lots of progressive rock and metal bands that have done that. Why don't we do something different? And then I was looking through a thesaurus, and I always liked the idea of echoes or call and response, or, you know, anything to do with the word echoes. Like, can I blend that in with something else? And I was looking through this thesaurus, and all of a sudden I was just like, oh, echo us, like call and response, or, you know, like a connection of some sort. Not so, I mean, it kind of can sound like a command to some degree, but it was really just, it was kind of like, well, that's also, it seems like catchy to me. It seems like something that people would remember, or at least I would remember. And then the label, we were going to call Greyhaven. We were really thinking of calling it Echo Us, believe it or not. And I don't think it fit, actually. Now in hindsight, looking back on that music, I don't think it fit at all. But the label that we were on, doing the Greyhaven album on, just said no, you know, you've already distributed a demo tape over here, and people are really interested in the album, and we don't want to lose any of the, you know, the notice that you already have, you know, by changing the name. And there's also a Pink Floyd, I remember this story, there's a Pink Floyd cover band in Germany called Echoes, and they were really afraid because, you know, the English versus German and so on and so forth, and how people deduce and get language and whatnot. They might think that they were the same thing. And
So they didn't want to do that. So yeah, that's kind of where it came from. And then for the Echo Us material later on, especially, it just kind of fit because my lyrics were moving into all these kind of metaphysical, kind of fantasy, somewhat direction to a degree, and like building concept albums and things like that. So that's the short story, I think, about how the name came about. So. La historia se remonta a mis años con Greyhaven, mi primera banda. Sentí que necesitábamos un nuevo nombre para nuestro primer disco. Teníamos que cambiar el nombre de la banda, simplemente así lo sentía. Usábamos un nombre basado en la obra de Tolkien, y pensamos que ya había muchas bandas de rock progresivo y metal que usaban nombres similares. Queríamos hacer algo diferente. Le estaba dando un vistazo a un tesauro para buscar un nombre apropiado. Me interesaba algo relacionado con la idea de los ecos, las correspondencias, cualquier cosa que tuviera que ver con la palabra eco, una palabra que pudiera mezclarla con otra. Así que estaba buscando en este tesauro y de pronto surgió el nombre Echo Us, como si fuera una correspondencia o una conexión a alguna fuente. Suena como una especie de orden o mandato. Lo es en cierta forma, pero realmente parece un nombre que la gente simplemente podría recordar. Al menos yo lo recordaría. Entonces con la disquera queríamos que el nombre en lugar de Greyhaven fuera Echo Us. Aunque no lo creas, pero siento que no le hubiera quedado bien, sobre todo pensando en la música que hacíamos en aquel momento. Ese nombre no le hubiera quedado para nada. El sello con el que estábamos grabando el disco de Greyhaven simplemente dijo que no, porque ya habíamos distribuido la cinta del demo, y la gente comenzaba a interesarse en el álbum, y no queríamos perder la atención que ya teníamos, cambiando el nombre de la banda, ¿sabes? También está el hecho de que hay una banda de covers de Pink Floyd en Alemania que se llama Echoes, y los de la disquera tenían miedo de que hubiera un conflicto para deducir si el nombre era en inglés o en alemán, y que hubiera una confusión entre la gente. No querían que eso sucediera. Es un poco extraño cómo surgió. Al material posterior que hice con Echo Us realmente le queda el nombre, porque las letras de mis canciones se relacionan con temas metafísicos y de fantasía, y están en la dirección de crear álbumes conceptuales. Esa es la historia corta cuando pienso en el origen del nombre. Esas son las palabras de Ethan Matthews. Vamos a escuchar algo más de música esta noche dedicada a este gran compositor y multinstrumentista norteamericano, precisamente de la banda Greyhaven, de la cual Ethan fue parte como tecladista. Escucharemos algo de su disco Greyhaven de 2000. El tema es Solitude Surrounding. Para todas y todos ustedes, seguimos esta noche en Progresión. Hi, this is Steve Roderick from Brilliant. You're listening to Progression. Silence now. I'm so close yet so far from my dream. It's locked in shadows. Its waves come ashore and it seems. Another day gone by, another night to withstand, with solitude surrounding, you can't grasp it with close hands. But when you open that door for an open heart, my mind may change.
Hello, this is Annie Haslam from Renaissance, Progression. Escuchamos el tema Solitude Surrounding del disco Greyhaven con la banda norteamericana de metal progresivo Greyhaven, en la cual Ethan Matthews era tecladista. Vamos a seguir con la conversación con Ethan Matthews y regresamos, estamos en Progresión. Ethan Matthews tiene un método de composición muy particular llamado musical channeling. Yo le preguntaba qué implica esta manera de componer. It's the same thing about the way that the name of the project came to me. It just kind of came out of right out of the top of my head. A few other artists have used this kind of term before. It's not completely uncommon. But I always felt connected to this form of composition where you feel like you don't really have any control over it, and it's just coming through you and expressing itself through you. I don't spend what I feel is the best music that I write is usually written in a very, very natural and kind of open way where I don't really think too much about what I'm doing. I'd be working on lyrics, and like a whole stanza of lyrics will just come really quickly, like within 5 or 10 minutes. I just literally write them out. I'm not thinking about them for the most part. I might have to think about one phrase in there, like one line, how to end it or something like that. That typically, like one that I remember I was going to say was off of an album a couple of albums ago called To Wake a Dream in Moving Water. And the title track was very much that way. And I had sort of thought that I had lost that type of inspiration or ability. But when that track came to me, it was very inspiring because for me, it releases me. It makes my blood pressure go down. It makes me feel connected, right? It makes me feel like I'm like things are inspiring. If I sat there and had to think about that for a really long time, how I'm going to come up with these lyrics about this particular concept, I'd rather not know what the concept is and just come out and then be like, oh, I think that this is what this means. So that's how it works with lyrics. With the music, I kind of tend to I'm kind of like a painter in that I'll throw up one thing. It might be just a 5-note melody line or something, and I'll just be all of a sudden just attracted to that one thing. And then sometimes I'll throw up a completely different other section of music, or start another bit of melody or ostinato, whatever it is, chordal thing, and I'll have a few lyrics lying around, and then at some point I'll realize that all this stuff kind of fits together. And so then I'll bring it together into one file and start working on it that way. I don't tend to sit around and think about it too much. Like I don't, which is bad for practicing, because a lot of times I'll kind of forego practicing because I'll wait for the inspiration to come. But one thing I've been doing in recent years is just making sure that I spend a certain amount of time playing, and that's not usually when the best stuff happens, though. It usually happens like when like sitting here with you or whatever, like I'll be like, oh my God, I have to go write something down right now. That kind of thing. I'll be doing something else entirely, like around the house usually. And then I'll get kind of like a wave of melody through my mind, and I'll be like, okay, I gotta go write this down and follow it. And a lot of times that will lead, like when that happens, I'll know it, and that'll lead to a whole album. Which is kind of why I think I've been, I think, fairly successful with taking one melody and then weaving it throughout an album, and recapitulating it and coming back to it in multiple different ways. But yeah, that's also why I love classical music too, is like you just take one theme and kind of mutate it, into these different things. Ocurre algo semejante a la historia de cómo surgió el nombre de Echo Oz. Simplemente me llegó a la cabeza.
Algunos otros artistas han utilizado este término antes, no es poco común, pero siempre me sentí conectado con esta forma de composición, en la cual sientes que no tienes ningún control, simplemente la música te llega y se expresa a través de ti. Pienso que la mejor música que compongo es la que escribo de una manera muy natural y abierta, cuando realmente no pienso mucho en lo que estoy haciendo. Puedo estar trabajando en las letras, y es un proceso en el que las palabras llegan muy rápido, entre 5 o 10 minutos. Las escribo y no pienso en ellas. Pienso en una frase o en una línea, o tengo el final de la letra, algo así. Recuerdo particularmente una canción de hace un par de años, llamada To Wake a Dream in Moving Water. Es la canción principal y la que le da el nombre al álbum. También surgió de esa manera. En algún momento pensé que había perdido mi inspiración o habilidad para elegir los títulos de las canciones, pero cuando esa canción vino a mi mente, fue algo muy inspirador, porque me liberó y me hizo sentir conectado. Sí, no me siento y tengo que pensarlo por mucho tiempo. No escribo algunas letras sobre un concepto en particular. En lugar de saber cuál es el concepto, simplemente surge, y pienso, de eso se trataba esta canción. Así es como trabajo con las letras. En el caso de la música, soy como un pintor. Simplemente suelto una idea. Puede ser simplemente una melodía de 5 notas o algo así. Y de pronto, todos los demás elementos se ajustan a eso. A veces agrego una sección de música completamente diferente. Puede ser otra melodía, un ostinato, alguna sección coral. Algunas letras comienzan a surgir alrededor de eso. En algún momento, me doy cuenta de que todos esos elementos comienzan a encajar, y los junto para trabajarlos de esa manera en un solo archivo. No suelo sentarme y pensar demasiado en ello. Lo mismo sucede con el ensayo. Muchas veces a través de la práctica lograba que surgiera la inspiración, pero lo que hago desde hace algunos años es asegurarme de invertir una cierta cantidad de tiempo tocando, pero esa no es la manera en que surgen las ideas. Puede pasar mientras estoy sentado aquí contigo. Se me ocurre algo y tengo que ir inmediatamente y escribirlo. O puede ser cuando estoy haciendo algo en la casa. De repente me viene a la cabeza una melodía y pienso, ok, tengo que escribir inmediatamente esto. Cuando eso pasa, generalmente me lleva a escribir un álbum completo. Creo que tengo éxito cuando se me ocurre una melodía y la desarrollo en un disco. Tengo esa melodía en la cabeza y puedo regresar a ella de distintas formas. Así sucede también con la música clásica. Tienes un tema que va mutando en cosas diferentes. Esas son las palabras de Ethan Matthews. Agradecemos a Ethan, por supuesto, el tiempo que se tomó para responder nuestras preguntas aquí en Progresión. La próxima semana les presentaremos la segunda parte de esta conversación con Ethan Matthews, gran multinstrumentista y compositor norteamericano, líder del proyecto Echo Oz. Vamos a escuchar de Echo Oz del disco To Wake a Dream in Moving Water del año de 2017, el tema que le da nombre a este disco de Ethan Matthews con Echo Oz. To Wake a Dream in Moving Water, y con esto cerramos nuestra progresión de esta noche. Gracias a nuestro comandante César Garduño en la producción. Mi nombre es Roberto Eslava, los dejamos con Echo Oz. Que pasen buenas y progresivas noches. Cambio y fuera. Hi there, I'm Gavin Harrison from Porcupine Tree, King Crimson, Pineapple Thief. You're listening to Progression.
within? Would I wake you moving water forever? Will you come with me over the mountain?
Nos escuchamos el próximo jueves a las 8 de la noche para continuar nuestro viaje por el universo del rock progresivo.